చెప్తున్నారు. Okay students, so now we are going to discuss human excretory systems. The previous class continuations. Previous class we will discussed so the animals excretory materials excretes based on the how many types of animals excretory organs they clearly discussed in the last class. Now we are going to discuss the human excretory system. So human excretory systems, the first one kidneys, and the second one ureters, and the third one urinary bladder, and the fourth one urethra. The following the parts, the human excretory systems, the first one coming to the first point, the kidneys, ureters, urinary bladder, and urethra. Kidneys, so how many pairs of kidneys? Only one pair of the kidneys, only two kidneys, one pair of the kidneys. So one pair of the kidneys, human excretory systems consisting the parts kidneys, ureters, urinary bladder, and urethra. Kidneys, only one pair of the kidneys, only one pair of the kidneys. So one pair of the kidneys, each one on either side, each one on either side by the so vertebral column, each one on either side by the vertebral columns and the peritoneum layers. So attaching the peritoneum layers, the last lumbar sacrals in the lumbar vertebral columns, each one on either side by the each one on either side by one pair of the kidneys. So one pair of the kidneys, each one on either side by the vertebral columns, abdominal part or thoracic part? Abdominal part. So abdominal part, back side, one pair of the kidneys is present in the human beings. The kidneys, which shape in the kidneys? Bean shape. Which shape? Bean shape. The bean shape of the kidneys. So bean shape kidneys, and outer surface, convex surface, outer surface in the convex, and inner surface in the concave. Convex surface and concave surface. The convex surface and outer surface is called convex, and inner surface is called concave surface. The concave surface ne hilus. So hilus is formation. Hilus, the nodules in the type in the hilus is formations. Hilum or hilus is present in the the inner surface. Inner surface the inner surface the broad space, the convex, concave. Convex surface the outer surface, and the concave surface the inner surface. The bean shape of the kidneys, which colors? The reddish colors. The reddish colors. The reddish colors are reddish brown colors in the kidneys. How much weight in the kidneys? 120 to 170 grams. How much weight kidneys? 120 to 170 grams. 120 to 170 grams approximately. So 150 to 155 grams in the females, and 150 to 170 grams in the males. So approximately the kidney weight, the kidney weighs 120 to 170 grams, the females 130 to 155 grams, and the males 150 to 170 grams the weight. So outer surface of kidney peritoneal layers. So the kidneys in which shape? Bean shaped. The reddish colors, bean shaped. So the one pair of the kidneys, each one on either side by the vertebral column, the sacral, lumbars, the lumbar vertebral columns in the peritoneum layers in this attachment. So kidneys, internal structure of the kidneys. So internal structure of the kidneys, here internal structure of kidneys.
So internal structure of kidneys. This is the internal structure of kidneys. So this is the internal structure of kidneys. Now see the renal pyramids. Renal pyramids. Columns of Bertines, columns of Bertines, columns of Bertines, calyces, calyces, calyces. So the internal structure of kidneys, the longitudinal internal structure of kidneys, longitudinal sections. LS of kidney, LS of kidney means longitudinal section, longitudinal sections. They so clearly observed the kidneys, the renal pyramids. So renal pyramids, see the similars resembles to the flower like structures. The similars resembles to the flower like structures. So in between the two renal pyramids, in between the two renal pyramids, so columns, the columns of Bertines. So in between the two renal pyramids, so in between the two renal pyramids, the broad spaces is called columns of Bertines. So in between the two renal pyramids, the projections, in between the two renal pyramids, the projections is called columns of Bertines. The calyces, the columns of Bertines, the projections, so number of the so internal structure of kidneys, the two parts actually. So cortex, cortex and medulla. Inner part is the medulla. Cortex and medulla. See the hilum, hilum. The cortex part in the so the red colors, pale red colors, the pale red colors outer part, the pale red color outer part is called cortex. The pale red colors outer part is called cortex, and brick red colors, the brick red color is called medulla. The cortex is the outer surface, outer part is the cortex and inner part is the medulla. Cortex is the pale red colors and medulla is the brick red colors. The hilum is the notch type of the hilum is present. So this is the each one. So this is the 9 to 12. So 9 to 12. Each one kidneys the renal pyramids. The renal papillae are renal pyramids. The renal papillae are renal pyramids. Each one renal pyramids. They look like the flowers. Look like the flower. They look like the flowers. So in between the two renal pyramids, in between the two renal pyramids, projections is called columns of Bertines. So each one columns of Bertines they have so number of the nephrons, number of nephrons. So medulla so enter into the so this is the notch type of the width part in the hilum part. Hilums in the so next medulla is to enter to the nephrons. So the number of nephrons opens into the belinate duct. So belinate duct, collecting duct and belinate duct. The belinate ducts also opens the collecting duct. The collecting duct opens into the ureters. Collecting duct opens into the ureters. So each one kidneys has number of millions of nephrons. Each one kidneys have number of millions of nephrons. Each one nephrons the 3 centimeters. So nephrons the filtrations.
The filtration of the nitrogenous waste materials through the nephrons. So nephrons all opens into the belinite duct. The belinite ducts opens the unit and formation of the large belinite ducts. The large belinite ducts opens into the space in the hilum. Hilum opens into the collecting duct. Collecting ducts opens into the ureters. So ureters finally opens into the urethra part. This is the internal structure of kidneys. So internal structure of kidneys. So longitudinal sections. So longitudinal sections is the, so in longitudinal sections the kidneys the two parts, the cortex part and the medulla part. Cortex in the outer part and medulla is the inner part. The medulla part is the totally renal pyramids. Most parts in the occurs in the medulla part. Cortex part only few part in the projections part in the cortex part. This is the, so pale red colors and brick red colors is clear. Internal structure of the kidney. And next the second ones ureters. So ureters, one pair of the ureters. So one pair of the ureters. This is the one pair of the ureters. The ureters originating from, so originating from the middle part of the kidneys. So middle part of the kidneys, each one kidneys middle part originating. So originating from middle part of the kidney runs backwards, so up to abdominal cavity. The abdominal cavity opens into the urethra part. So ureters, one pair of the ureters, the long. One pair of the ureters, long and tube-like structures. Long and tube-like structures, ureters is present. The left and right kidneys. The left kidney and right kidneys. The left and right kidneys. So this is the originating from. So originating from the anterior and posterior part. Anterior posterior part originating from one pair of the ureters. The runs backwards up to urinary bladders, opens into the urinary bladders in the ureters. So ureters in walls, so made of the walls, the muscles, so smooth muscles, and opens the kidneys. They see the functions. Which functions of the ureters? Ureters mainly help of the ureters in collecting the urines. The kidneys in the formation of the urines, collecting the ureters, so passes into the urinary bladders. Passes into the urinary bladders. One pair of the ureters. So this long and tube-like structures. Long and tube-like structures, and up to urinary bladders. One pair of the ureters. Only ureters. So this is the collecting the urines, the passes the urinary bladders, the help of the ureters. So next third one urinary bladder. Third one urinary bladder. Urinary bladder is also the pear shape. Urinary bladder is the pear shape or spiral shape, the round or pear shape of the urinary bladder. So urinary bladders the smooth muscles, the sphincters. So this is the sphincters, smooth muscles in the two layers of the urinary bladders. External sphincters and internal sphincters. External and internal sphincters. So external and internal sphincters present in the smooth muscles, highly developed in the urinary bladders, the bag-like structures. The bag-like structures are pear-shaped bag-like structures in the urinary bladders. Only single urinary bladder is present. Single urinary bladder is present in the located in the abdominal part. Located in the abdominal part of the urinary bladder. So urinary bladder is the bag-like structures. This function, the urinary bladders mainly help of the urinary bladder. Urine storage is in the urines. The storage is the urines. So whenever the filled with the urines, automatically the central nervous system signal sending the urinary bladders. So contraction, relaxation. The contraction, relaxations, the external and internal sphincters. External and internal sphincters, the closed and opens the urinary bladder. So urinary bladders, where is the located in urinary bladders? Abdominal part. Abdominal part, the posterior part of the abdominal part, the single pear shaped, so urinary bladder is present. The bag-like structures, this function mainly functions in the, so in the ureters collecting the urine, collecting the urines, the storage is the urine.
The storages the urines, the urinary bladder. So urinary bladders, whenever the urinary bladder store the urines, so immediately contraction relaxation of the urinary bladders and the micturations are sending out the urines through the urethra. So urethra is the urinary bladders, the posterior part. Urinary bladders posterior part in the urethra. Urinary bladder posterior part in the urethra. The urethra, the external sphincters and internal sphincters. External sphincters and internal sphincters in the urethra, the closed and opens. The closed and opens in the urethra, the male and females. The males and females in the urethra is different. So urethra, only urinary bladders passes out the urine through the urethra part. So this is the urethra, they consisting of the 4 parts in the human excretory system. So human excretory system, first one, kidneys. Once again I repeat, kidneys, ureters, urinary bladder, urethra. Kidneys, how many pairs of kidneys? Only one pair of the kidneys, each one on either side by the vertebral column. Next, ureters, how many pairs of ureters? Only one pair of the ureters. And next, urinary bladders, only single urinary bladder is present. Next, urethra, only urethra is the urinary bladder's posterior part in the holes, only closed and open part is the apertures in the urethra. Kidneys and మూత్ర పిండాలు, ఈ మూత్ర పిండాలు, మూత్రనాళాలు, మూత్రాశయము మనకి వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రసేకమైనటువంటి 4 భాగాలను కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ మానవుని యొక్క విసర్జక వ్యవస్థ. మరి మూత్రపిండాలు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒక జత మాత్రమే ఉన్నాయి. అది కుడి మరియు ఎడమ మూత్రపిండము. ఇవి ఏ ఆకారంలో ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ చిక్కుడు గింజ ఆకారంలో ఉండటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మూత్రపిండం మరి ఏ కలర్లో ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ముదురు ఎరుపు రంగులో ఉండటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేసి ఎంత బరువు ఉంటాయి అంటే సుమారుగా 120 నుంచి 170 గ్రాముల బరువుని కలిగి ఉండటం జరుగుతుంది ఇక్కడ మూత్రపిండాలు. మరి మూత్రపిండాలు అనేటువంటివి తీసుకున్నట్లయితే 2 మూత్రపిండాలు కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ? సో అబ్డామినల్ క్యావిటీ అంటే ఉదర కుహరంలో వచ్చేసి మొత్తం కూడా వెన్నుముకకి ఇరువైపులా బ్యాక్ సైడ్ అంటే వెనుక వైపున వచ్చేసి ఒక జత మూత్రపిండాలు పెరిటోనియం లేయర్స్ అంటే పెరిటోనియం పొర చేత అతకబడి ఉంటాయి ఈ యొక్క మూత్రపిండాలు అనేటువంటివి. ఈ మూత్రపిండం యొక్క వెలుపల వైపున కుంభాకారంగాను లోపల వైపున పుటాకారంగా ఉంటుంది. పుటాకార తలంలోని ఇక్కడ హైలం లేదా నాభి అనేటువంటి నిర్మాణము ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది. మరి దీంట్లో మూత్రపిండం యొక్క అంతర్నిర్మాణాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఈ మూత్రపిండం యొక్క అంతర్నిర్మాణంలో వచ్చేసి మొత్తం కూడా వృక్క శృంగాలు లేదా వృక్క సూక్ష్మాంక్రాలు ఉంటాయి. బెర్టినీ స్తంభాలు కానీ క్యాలిసెస్ కానీ దవ్వ మరియు వల్కల భాగం. ఈ వల్కల భాగం వెలుపల వైపున ఉంటుంది, దవ్వ భాగం వచ్చేసి లోపల వైపున ఏర్పడి ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు వచ్చేసి వృక్క శృంగాలు అనుకోండి సుమారుగా 9 నుంచి 12 వరకు ప్రతి మూత్రపిండంలో ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ యొక్క వృక్క శృంగాల నిర్మాణాలు అంటే 2 వృక్క సూక్ష్మాంక్రాలకు మధ్య ఈ 2 వృక్క సూక్ష్మాంక్రాల మధ్య ఉండేటువంటి ఈ యొక్క ప్రదేశాలను ఏమంటారు అంటే బెర్టినీ స్తంభాలుగా పేర్కొంటారు. ఈ స్తంభం ఆకారంలో ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని బెర్టినీ స్తంభాలుగా పేర్కొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దాంతోపాటు ఇక్కడ వచ్చేసి దవ్వ అనేటువంటి లోపల వైపు ఉంటుంది, ముదురు ఎరుపు రంగులో ఉండేటువంటి భాగమే దవ్వగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఆ దవ్వ కాస్త ముందుకు ప్రయాణించి హైలం లేదా నాభి అనేటువంటి ప్రాంతం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి బెర్టినీ స్తంభాలు ఏముంటాయి ఇక్కడ అంటే మొత్తం కూడా నెఫ్రాన్లు అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఈ నెఫ్రాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే మొత్తం కూడా రక్తాన్ని వడబోసి నత్రజని సంబంధిత వ్యర్థ పదార్థాలని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ యొక్క నెఫ్రాన్స్ నిర్మాణాలు. సో ఈ విధంగా నెఫ్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ తెరుచుకుంటాయి అంటే బెలినై నాళంలోకి తెరుచుకుంటాయి. ఆ బెలినై నాళాలు కలిసి సంగ్రహనాళంలోకి, సంగ్రహనాళాలను కాస్త మూత్రనాళంలోకి తెరుచుకుంటుంది. మరి ఈ మూత్రనాళాలు అనుకుంటే ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడతాయి? మూత్రపిండం యొక్క మధ్య భాగం నుంచి ఏర్పడి కిందికి ప్రయాణించి మూత్రాశయం వరకు వ్యాపించడం జరుగుతుంది. ఇవి సన్నగా ఉంటాయి, నాళాకారంగా ఉండే నిర్మాణాలు. ఇక్కడ వచ్చేసి మూత్రపిండంలో ఏర్పడేటువంటి మూత్రాన్ని గ్రహించి మూత్రాశయానికి చేరవేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ ఈ యొక్క మూత్రనాళాలు. నెక్స్ట్ మూత్రాశయం. మరి మూత్రాశయ నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అబ్డామినల్ క్యావిటీ అంటే ఉదర కుహరంలో వచ్చేసి ఈ ఉదర కుహరంలో మొత్తం కూడా ఈ ఉదర కుహరంలో బేరీ పండు ఆకారంలో ఉండేటువంటి సంచి వంటి నిర్మాణాన్ని మూత్రాశయ నిర్మాణంగా పేర్కొంటారు. ఈ మూత్రాశయ నిర్మాణం
ఈ మూత్రాశయం యొక్క నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో వచ్చేసి సంవరణలు ఉంటాయి. లోపలి సంవరణి, వెలుపలి సంవరణి. సో ఇక్కడ హొడ్డైర్, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ లోపలి సంవరణి, వెలుపలి సంవరణి రెండు కూడా ఉండి ఈ మూత్రం అంతా కొద్దిగా వచ్చి మూత్రం చేత నిండగానే ఎప్పుడైతే మూత్రాశయం మూత్రంతో నిండుతుందో వెంటనే కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ నుంచి నాడీ ప్రచోదనం మూత్రాశయానికి అందించబడగానే ఈ మూత్రాశయం అనేది సంకోచ వ్యాకోచ గుణాలను కలిగిస్తుంది. ఈ సంకోచ వ్యాకోచ గుణాలు కలగడం వల్ల ఈ సంకోచ వ్యాకోచ ఫలితంగా ఏమవుతుందంటే మూత్రాశయంలో ఉండేటువంటి మూత్రం కాస్త బయటికి వెలువడటం జరుగుతుంది. మరి అది ఏ విధంగా వెలువడుతుంది? యురేత్ర అంటే ప్రసేకము ద్వారా. యురేత్ర అంటే ప్రసేకం ద్వారా బయటికి పంపించబడటం అనేది జరుగుతుంది. దీన్ని ప్రసేకం అంటారు. ఈ ప్రసేకం అనేటువంటి మూత్రాశయం యొక్క చివరి వైపు నుండి మరి మగ మరి స్త్రీ జీవులు వచ్చేసి వేరువేరుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రసేకం అనేటువంటి భాగం. ఈ ప్రసేకం ద్వారా మూత్రాశయంలో ఉండేటువంటి మూత్రం అనేటువంటిది కాస్త బయటికి పంపించడానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ప్రసేకం అంటారు. సో ఈ విధంగా వచ్చేసి మానవుని యొక్క విసర్జక వ్యవస్థలో వచ్చేసి ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి? మూత్రపిండాలు, మూత్రనాళాలు, నెక్స్ట్ మూత్రాశయం, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రసేకమైనటువంటి 4 భాగాలు ఉన్నాయి. ఈ మూత్రపిండాలు ఎక్కడ ఉంటాయి? ఆ తర్వాత వచ్చేసి మూత్రనాళాలు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఏం చేస్తాయి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మూత్రాశయ నిర్మాణం ఎక్కడ ఉంటుంది, అది ఏం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ప్రసేక నిర్మాణం ఎక్కడ ఉంటుంది, అది ఏం చేస్తుంది అనేది తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. సో హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ అంటే మానవ యొక్క విసర్జక వ్యవస్థ అనేటువంటిది మీకు లాంగ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినట్లయితే ఇవన్నీ రాయాలి. దీంతో పాటు దీంట్లో మనం ఇక్కడ ఈ కిడ్నీని అంతర్నిర్మాణంలో కూడా వచ్చింది. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? నెఫ్రాన్. ఆ నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఆ నెఫ్రాన్ నిర్మాణం కూడా నేర్చుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వచ్చేసి హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ అనేటువంటి కంప్లీట్ అవుతుంది. అంటే నెఫ్రాన్స్ అనేటువంటి ఏం చేస్తాయి, ఎలా ఉంటుంది ఏందనేది మనం ఇక్కడ వచ్చేసి నెఫ్రాన్ గురించి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. దానికి కూడా స్ట్రక్చర్ అంటే డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఆ డయాగ్రామ్ కూడా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి సో హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. So human excretory systems, so many times they given the examination human excretory systems. First kidneys, ureters, urinary bladders, urethra. So these are the following the parts, the 4 parts and sections. So structure of nephrons. So structure of nephrons మనకి నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ అనుకుని తీసుకున్నట్లయితే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ గురించి మనము నెక్స్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాం.